ধন্যবাদ আপনাদের। আবারও ফিরে আসছি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামে। আজকের প্রোগ্রামে আবার আমার সাথে আছেন Satt. She is a campaigner, great campaigner. We're going to talk about এই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টগুলি কীভাবে কাজ করে, এই কনসেপ্টগুলি ক্লিয়ার কীভাবে হয় আপনাদের কাছে। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে অন্তত ইনফর্ম করার জন্য। বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের ওয়ার্কশপে জয়েন করবেন আপনারা। ওয়ার্কশপে জয়েন করে জিনিসগুলো আরও ডিটেলস আপনাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে। Thank you, Satt. This is Satt. I'm a financial educator from National Financial Literacy Campaign, right? So today, let's start the slide. Today is a long-term goal, right? Like long-term, So we're going to talk about that, right? So next slide. And, disclaimer, it's not the personal advice, professional advice, or test advice. It's just educational only, right? So it's not the whole workshop as well, too. So, like if you want to understand the whole workshop, you are invited to contact us, Yeah. So next one. We are part of this National Financial Literacy Campaign. We would like to educate our organization 30 million by 2030, So by conducting the financial educational program. So next. So financial foundation, we always talk about that because it's a very important concept, right? So how to build our financial foundation. The first layer is a protection. How we should protect our loved one, that's a protection. And then debt management, how we can pay off our mortgage and credit card, emergency fund, we should have emergency fund. And the last one is the investment, right? So we're going to talk a little bit about long-term investment, So growing your wealth, making making money, right? So it's very important, making money, right? That's right. Yeah, so next one. So there's two bigger things for long-term goal, for us is one is a saving for our kid college, right? So it's a long-term goal, from the newborn to 18 when they go to college, right? Another long-term goal is for all of us is one of these retirement goal, right? Once we retire, how much money we need to save. So we're going to talk about this one. So next slide, So rising cost of education, right? It's nowadays college are very, very expensive now, So it's not easy for many parents out there to save for kid college education, right? How much we should save, I have 3 children, how much I should save, to send them to college, yeah. So next one. So rising cost of education, many of us know that, college tuitions are getting higher and higher, right? State university, private university, right? Easily 4-year college can cost over $100,000 per year. This is just a state, Private maybe over 300, yes. So you saying that we should have a long-term goal for 2 things. Number one, the kids college. Yeah. Second is the retirement. Yes. We should plan properly. Yes. If we do not plan, we're going to fail sometimes. Yes. Life is not going to be miserable. That's what you're saying, yes, right? Yes. Then you said, as I can remember, that education cost. Very expensive now. Very expensive now. What is total? $2 trillion over there? Yeah. Right? So what do we have to do? You said we have to plan for the college, for the kids' college, the day they're born, or they're going in the kindergarten or something like this. Yeah. And we have to plan that which college they're gonna go. So we have to save that accordingly, right? And plan this way. Also, you're talking about that we have to plan for our retirement also. Yes. Am I right? Yes. Okay. So next one, right? Yeah. Rising cost of. So many students, unfortunately, the minute they graduate from college, student loan is like a mortgage already, like 200,000 student loan, 300,000 student loan. So they start from day one in debt. This is right. I mean, I'm experienced. I'm a father. I know how it goes. আমি নিজে একজন পিতা, আমি জানি যে বাচ্চা যখন কলেজে যাবে, আমি যদি প্রপারলি প্ল্যান না করি এটা কিভাবে আসলে তারা যাবে, এদের লাইফের উপরে কিন্তু আমরা আরেকটা বার্ডেন ফেলে দিচ্ছি। এটা কিন্তু আমরা আসলে বুঝি না। আসলে ওইরকম বয়সে না গেলে হয়তো বোঝাও যায় না। এর জন্য একটা প্রপার প্ল্যানিং দরকার, কলেজ প্ল্যানিং দরকার, কলেজ ফান্ডিং দরকার। এই ফান্ডিংগুলি আসলে কিভাবে হয়, Satt এই জিনিসগুলো আলাপ করেছেন। আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করব, আপনাদের সাথে বলবো যে এই জিনিসগুলোর আসলে ব্রেকডাউন কীভাবে, কী করতে পারেন কলেজের জন্য। একটা চমৎকার কথা Satt বলেছেন, বাচ্চা যেদিন কলেজে যাবে সেদিন থেকে তার লোন শুরু হলো, যেদিন সে চাকরির জীবনে ঢুকলো তার কিন্তু একটা নতুন মর্টগেজ শুরু হয়ে গেল। এটা তাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। এই দেশে স্টুডেন্ট লোন একটা বিরাট বড় বার্ডেন। এটা শুধু আপনার আমার জন্য না, সমস্ত আমেরিকানদের ফ্যামিলির মধ্যে এই জিনিস আছে, কারণ প্রপার প্ল্যানিং নেই।
আপনাকে যদি প্রপার প্ল্যানিং করেন তখন আপনাকে হয়তো চিন্তা করতে হবে না। আপনাকে এই জিনিস মনে রাখতে হবে যে আগে যেখানে $100 জমাইলে হয়তো আজকে হয়তো সেখানে $200 জমাইলে হবে না। সো আপনার আমার এই ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে। সন্তান যেন মানুষ হয়ে আসে, সন্তান যেন একটা প্রপার শিক্ষা পায়। শুধু প্রপার শিক্ষা না, এই শিক্ষাটার জন্য তার আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কাজে লাগে। যে লোনটা সে করেছে, যে লোনটা তাকে নিতান্তই করতে হবে, সেটা যেন অচিরেই আসলে পে করতে পারে। So 529 plan, is a qualifying tax advantage program plan, right? So, another one is like a prepaid tuition plan, all kinds of kit, like saving plan. But of course, like which plan will be suitable for them, you have to look for the professional advice, right? So we just like mention a few steps, next slides, right? So these are like, some educational saving program, right? So 529 plan contribution, right? Like contribution can be tax deductible based on some state, right? And the withdrawal may be the, limitation, right? We can only use for educational expense, right? Maybe financial aid, right? Like maybe some restriction for that as well too, right? So I'm not going to go detail, just mention like a few things like we need to know 529 education plan. I understand, but this is a very interesting thing in our community, because 529 plan is a lot of people probably didn't even hear about all these things. How does it actually work? You said that you have to contribute, then you can withdraw. There is another component over the financial aid. How does things work that you have to? Can you explain to a little bit? Yeah, the 529 plan contribution like can be tax deductible in some state, and then also like distribution is we can only use for college, not for other stuff, Oh. So you can be penalty for that, if you don't use for college, that's what I mean. Yeah. So next slide, yeah. So another one is like a merit-based aid, right? Merit-based means like if our children are very smart, that will be the best thing, right? They can be like fully qualifying for scholarship. Their SAT scores are good, like right? They are like really talented in some areas, or maybe some school, they always want to give the scholarship to some talented kid, So let me go back. I mean, if we see this one, you said that you have to contribute first, you can withdraw, or you can financial aid. There's three different things. আপনারা আসলে তিনভাবে এটা করতে পারেন। আপনাকে পয়সাটা জমাইতে হবে, তার একটা ট্যাক্স ডেফার্ড ইয়ার মধ্যে ঢুকবে, কিন্তু ওইটা আপনাকে ইউজ করতে হবে কিন্তু কলেজের জন্য, অন্য কোনো পারপাসে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন না। আরেকটা জিনিস এক জায়গায় আছে, এটা আপনাকে গ্রো করতে দিতে হবে, এটা আজকে দিয়ে কালকে তো আর পয়সাটা হবে না, এটার জন্য একটা সময়ের দরকার। আবার অনেক ধরনের আছে যাদের ধরেন আপনি করলেন না কিন্তু তাদের ফাইন্যান্সিয়াল এড, সেটা আপনার ইকোনমিক অবস্থার উপরে ডিপেন্ড করে বাচ্চা কী ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল এড পাবে কি পাবে না। মেরিট বেসডের উপরে ঠিক একই অবস্থা। বা আপনার সন্তান যদি খুব স্মার্ট হয়, তার জিপিএস স্কোর যদি খুব ভালো থাকে, সেট স্কোর যদি ভালো থাকে, তারপরে দেখা যাবে বিভিন্ন কলেজ তাকে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ দিচ্ছে, সেটাও কিন্তু তার জন্য একটা বিরাট বড়। এই কিন্তু আপনাকে আগের থেকেই প্ল্যান করতে হবে, বাচ্চাকে মোটিভেট করতে হবে যে লোক এটা কিন্তু এইভাবে করলে হবে না, তুমি ভালো ছাত্র হলে, তুমি যদি ভালো রেজাল্ট করো, এই সুবিধাগুলি তুমি তোমার জীবনে উপভোগ করতে পারবা। এই জিনিসগুলো আমরা আরও ডিটেলস ওয়ার্কশপের মধ্যে আলোচনা করি, এবং তারপরে আপনারা প্রফেশনের সাথে আলাপ করতে পারবেন কিভাবে আমার আসলে সামনের দিকে আগানো উচিত সন্তানের পড়াশোনার জন্য। So like more than the funding, like it's a preparation is very important. The kids should start plan, from starting from the high school, maybe as early as possible, yeah. So all this college preparation, which college they should go, which major they will take, like how can they be eligible for some scholarship, like yeah. So is it for something for any particular college that if they do, they have to go to that college? Yeah, or they can they can have to research, they can have to research which college they want to apply, like how the parent have to plan as well too, right? How they can support their kid, like we have to understand about FAFSA application, right? How they fill up their financial information, so to be eligible for some financial aid or, stuff like that. So we need to understand both sides, parents and the children. Okay, so you saying that everyone should be well informed, and the kids should know how this FEPSA program is going to go, how the application is going, what are the requirements over there, right? So the parents and kids has to know both ways. কলেজের ফান্ডিংয়ের জন্য আসলে এই জিনিসগুলো আপনাকে অভিভাবক হিসাবে সন্তানের সাথে আলাপ করতে, কোথায় সে যেতে চায়, কী সে পড়তে চায়, এই জিনিসগুলো বহুত আগের থেকে আপনাকে টাইম একটা বড় ফ্যাক্টর। ওই সময় আপনাকে প্রিপেয়ার করে অগ্রসর হতে হবে, যাতে অ্যাট দ্য লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে জিনিসগুলোর জন্য কোনো ধরনের হ্যাপাজার্ড কন্ডিশনে না পড়তে হয়।
Yeah. So now, I hope all of you can plan for the college ahead, right? So because it's very important to plan for our kid education, right? So next one long-term goal is a retirement, right? Oh my God. Right, That's the right retirement, one. right? So usually there's a three major factor, to support our retirement. One is Social Security, right? Everybody's so excited about to collect the Social Security, That's right. So we need to understand that. Another one is company pension, right? Company pension, but nowadays, Social Security is not a lot of money, and then plus, many company pensions are not out there. So, we may just have to rely on our own personal saving. Yeah. So next one, right? So one of the program is a government benefit is a Social Security, right? We pay the Social Security tax, and our government go to pay the Social Security when we have a fully retirement age, right? So a lot of us, we don't understand about Social Security education. So if you are welcome to come attend our Social Security educational program, how should we optimize our Social Security income? A lot of us, we don't understand, So my mom, the minute she turned 62, and she was so excited and collect the Social Security check, and she get less, right, for the rest of her life. Oh, So we have a schedule, right? If you are not fully retirement age yet, you get less. Instead of getting 100%, you may get only 75% eligible, right? So if you're still working, if you delay, maybe you get every year you get 8% raise, right? 8% increase. So so of course, based on your situation, right? How long are you planning to live, and is it going to be enough to collect the Social Security alone, or so maybe some they don't understand about Social Security, so they collect the Social Security early, and then they still go back to work, and then maybe they end up paying penalty as well too. So you saying, is there any age barrier? I mean, like when they have to have the Social Security? No, it's not about age barrier, based on individual, right? Okay. Some people, they are okay, they collect 62, they also have other income, so Right. they are fine, maybe some, then they collected too early, so they get less, and then end up go back to work, and maybe they end up paying penalty as well too, So all of this, I don't want to go detail about it, right? So to understand which age would be the perfect age for you, you should collect 65, 67, 69, 70 based on individual. And that's why I would like to invite all of you to come and attend one of the Social Security educational program. We do have a class. Very interesting. Yeah. It's very interesting, Nancy. We really need to understand. No, it's very interesting. I mean, I'm thanked that you are here explaining everything. Social Security গভর্নমেন্টের যে পয়সা আমরা মনে করি যে এটা আমরা একটা বিরাট বড় সোর্স আমাদের, আসলে আমরা অনেকেই জানেন এই সোশ্যাল সিকিউরিটি কীভাবে কাজ করে, কবে উঠাতে হবে আপনাকে, কী রকম রিটার্ন আপনি পাবেন। আপনি যদি মার্ক করেন দেখবেন, আপনি যখন 62, 63 হন, তখন আপনার কাছে সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা চিঠি আসবে যে এখন যদি তুমি রিটায়ার করো এই পয়সা তুমি পাবা। কিন্তু তারা কখনো বলে না আগামী 5 বছর যদি তুমি অপেক্ষা করো কত টাকা তুমি পাবা। আমাদের যে ওয়ার্কশপ, সেই ওয়ার্কশপের মধ্যে সোশ্যাল সিকিউরিটির ওয়ার্কশপ আছে, সেখানে সমস্ত কিছু খুব ডিটেলসভাবে দেখানো হয়। আপনার সিচুয়েশনের উপরে কবে, কত নাগাদ, কতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে কী ধরনের রিটার্ন আপনি পেতে পারেন। প্রত্যেকের কিন্তু সিচুয়েশনগুলি খুব আলাদা, বিকজ ইটস ভেরি ভেরি পার্সোনালাইজ থিং। আমাদের ওয়ার্কশপের মধ্যে আপনি আসলে বুঝতে পারবেন যে সোশ্যাল সিকিউরিটি আমাকে কবে আসলে উইথড্র করা উচিত, আর শুড আই ডু ইট নাও, আমার কি এখনই করা উচিত, নাকি আমি আরও 3 বছর আমার অপেক্ষা করলে হয়। কারণ গভর্নমেন্টের পয়সা আপনি দিয়েছেন, আপনি ফেরত পাবেন, আর ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু টেক ইট আউট, বাট বেনিফিটটা তো ম্যাক্সিমাম আপনার জন্য হতে হবে। সেটা বোঝার জন্য, বিশদভাবে বোঝার জন্য, বিস্তারিত বোঝার জন্য আপনারা যদি ওয়ার্কশপের মধ্যে আসেন, তাহলে আপনাদের জন্য ভীষণ উপকার হবে। কারণ আমরা সবাই আসলে এই সোশ্যাল সিকিউরিটির উপরে কোনো না কোনোভাবে ডিপেন্ড করবো এই 65-এর পরে। নেক্সট প্লিজ। So will that be enough, right? Is a Social Security loan is not going to be enough? We have to plan ahead, right? Say if I calculate it ahead and, I may collect like 1,500 every month, is it going to be enough? It's not. We have to do supplement retirement income, So we have to start saving for our retirement. We cannot only count on Social Security, of course, right? So next, So your future, our future is our responsibility, right? So, we go over like a mutual fund, 401k, IRA, all of this information. There's a lot of technical information. So we encourage all of you to come and join the workshop to understand more.
So, Nani, you saying that the social security concept is kind of a not gloomy. It's not going to be enough, yeah. It's not enough. It's over the TV program. You can explain all these things. আপনারা শুনেছেন যে জিনিসগুলি খুব কনফিউজিং না, তবে খুব ডিটেলস আপনার সুবিধার জন্যই বুঝতে হবে, এবং এটাই বুঝতে হবে যে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং একটা বিরাট বড় ব্যাপার। আপনি যখনই সংখ্যাটা দেখবেন, আপনি তখনই বুঝতে পারবেন ইজ ইট এনাফ, এটা কি আমার জন্য যথেষ্ট। আজকে থেকে 10 বছর 15 বছর পরে আপনাকে 15 বছর আগে বা 20 বছর আগে 30 বছর আগে এখন থেকেই কিন্তু প্ল্যান করতে হবে। যদি এটা আমার 30 বছর পরে এটা এনাফ না হয়, তাহলে আমাকে কিভাবে আর কত পরিমাণ পয়সা আমাকে জমাতে হবে, কোথায় রাখতে হবে আমার সেই পয়সা। এইগুলি আসলে আমাদের ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য, জাস্ট ইনফর্ম করা, আর কোনো কিছু না। দেন ইজ ইউর চয়েস। তখন এটা আপনার সুবিধা, আপনার মত, আপনার অভিমত, আপনি কোন দিকে ধাবিত হবেন ভবিষ্যতের জন্য। নেক্সট contribution plan or the benefit plan. Some people employee pay for their their employee like a benefit plan. Some maybe contribution like 401k 403b plan, right? Next, so we can learn and come to our financial center. Next slide, right? So like to understand all of this, like IRA, right? Which IRA will be suitable for you? Traditional IRA, sub IRA, simple IRA, right? So I really, suggest to sit down with a professional, to go over which program will be suitable for you, right? Yeah, you are welcome to come and attend the workshop to understand more detail. Yeah. So next slide, so understanding the annuity, it's like a kind of pension plan, right? They pay you the income, guaranteed income for the rest of your life, right? So some of you maybe will want to save money in the annuity, so based on your financial goal and your situation, I suggest to sit down, so to understand more detail about what is IRA, what is sub IRA, what is a 401k 403b annuity, so I encourage all of you to come attend the workshop to learn more detail. Yes. Oh my God! Yes, I know a lot of things. You said no. It's a retirement is a very, very scary thing. The way you said that you have all these term. A lot of people heard all these things. I even don't understand how these things work. What is IRA? What is Roth IRA? And you said there is some defined benefit plan. There is some contribution benefit plan. There is some tax problem there. People do not know how it goes. They put their money, and the employer also put their money there. But after 30 years, is going to be a lot of taxes on that, because that was a prepaid taxes, right? So that's what you guys inform everything on the workshop, right? Yeah. So the last one, I think, the last slide is, where is your money, right? We have to check, where your money, where test now program, how much your money is saving account, checking account. How about test later? How much your money in 401k, IRA, annuity, right? Or test advantage plan, the raw IRA. Some people have a life insurance, 529 plan. So, where's your money? That's our job, to educate ourselves to become our own money manager. So I encourage all of you to join our workshop together. Understand to become a money manager. I have a question to you, Nana. I mean, you said before one slide about annuity. You say annuity is kind of my money. I'm going to put in an account and I'm going to take it until I die, or it's kind of like my own insurance money or my own pension that I'm going to take it out. I mean, how does it work? Annuity is, some employer, they have a pension plan. Most of their pension plans are also kind of like TSA, TDA, tax shelter annuity, testify annuity can be, or maybe you can be your personal pension plan. Let's say I can also contribute to my own pension plan called annuity, right? So yeah. Of course, you have to sit down with a professional. Is it really suitable for you or not, right? আপনারা শুনেছেন যে কি বলেছে যে annuity, আপনার রিটায়ারমেন্ট, আপনার মেডিকেয়ার, মেডিকেড, কলেজ ফান্ড, লং টার্ম কেয়ার, অনেকগুলো কনসেপ্ট। এগুলি শুধু একদিনের কথায় আলাপ আলোচনার মধ্যে হয়তো বা বোঝা সম্ভব হবে না। মোস্ট ওয়েলকাম, আপনাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। যে কোনো সময় আপনারা আসেন, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, আপনাদের ওয়ার্কশপে জয়েন করেন। জয়েন করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে। অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে। রথ আইআরএ, ও মাই গড, যে ট্যাক্স, আমরা মনে করি কাজ করতেছি সব কিছু হয়ে যাবে, কিন্তু দিন দিন যে ট্যাক্স বাড়তেছে আমরা কোনো চিন্তা করি না। আজকে থেকে 30 বছর 35 বছর পরে কী হবে।
We also have a teaching program to become a professional. Oh, you're right. Okay. So it's not only this. শুধু এটা না যে আপনি শুধু জ্ঞান ইনফরমেশনগুলি শুনলেন ওয়ার্কশপে, আমাদের ওখানে আবার করা হয় আপনি কীভাবে একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রফেশন হতে পারেন। How can you be there? I mean, how can you help yourself? How can you help other people to do all these things? You're most welcome to contact me anytime. My number is 917-288-8458. I'm Molla Moniruzzaman. Nanset, thank you so much. It is just a pleasure to talking to you. I've been working with you for a long time, but my community, really wants to know. A lot of people I talk to personally, they want to know how these things work. Thank you so much. TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।